don't know if you'll be able to hear, but في تاريخ الثالث من يونيو سنة 2024 واحد المغامر أو مستكشف بريطاني يسمى كارل غادي ينشر واحد الفيديو على القناة ديالو اللي كتسمى Welcome to يوثق. وفي هذا الفيديو كارل غادي يخرج لواحد الغابة اللي كيقول أنه ديما مولف كيجي لهاد الغابة حيث هي قريبة للمنزل ديالو وكيلقى فيها الراحة ديالو. ولأن كارل ديما كيزور هاد الغابة كما قلت لكم قرر انه قبل اسبوعين من هذه الرحله اللي خرج فيها اليوم انه يحط الكاميرات ديال المراقبه وسط هذه الغابه في شي شجرات كبار على الله يلتقطوا شي حركات ولا يصوروا الحركه اللي كطرى في وسط هذه الغابه. وداك الشيء اللي غادي يصوروا هذه الكاميرات شي حاجه اللي كانت الرعب من الخيال، ولكن هذه اللقطات ما غاديش نعرضوهم حتى الاخر باش يكون تسلسل في الفيديو. المهم ما علينا، كارل غادي يتمشى شويه في هذه الغابه، المهم غادي يشوف الاجواء كيف دايره. ولكن واحد اللقطه اللي كانت مرعبه، كارل ملي قرب للبلاصه اللي كتواجد فيها الكاميرات اللي حط غادي يتصادم مع واحد الاثر اللي غادي يزرع الرعب في القلب ديالو. هذا الاثر كيقول كارل انه مستحيل يكون ديال شي بشر، حيت الاثر ديال رجلي كان كبار والاصابع مستحيل يكونوا ديال شي انسان. I have found some really bizarre tracks today. This boot print doesn't match my boot print. It does look fairly old, but it is very strange and it's quite big. So it's definitely a man or someone that wears a very, very big shoe. I'll just spin you around to show you it. Look at that. That's massive. My BK2 next to it. It's just slightly larger than my BK2. Oh, I want to trip myself out. That looks like a toe as well. My God. There's another impression up there as well. But this is seriously something worth noting. Jesus. I've actually got the shakes a little bit now, to be honest with you. That's the first concrete bit of evidence that I've got with someone definitely have been in here, other than obviously the footage that I got on some of the trail camera. But I think the best bet is to get my live camera, the one that I can pick up on the phone, which I put in a few weeks ago at a different location in the woodland. I'm going to go there now, retrieve that camera and program it onto one of these trees and get a reception, make sure it's working good on the phone, and then I can keep an eye on this area even at home in my bed. So I'm going to go off and get that camera quick. I mean, look at this though as well. These are obviously, these all bent over like an archway. من بعد الشيء اللي طرأ مع كارل وهذا الشيء اللي شافه غادي يحس بالتوتر، ولكن مع ذلك قرر انه يكمل الرحله ديالو. من بعد قرر انه يمشي يحيد دوك الكاميرات ويجيبهم ويلصقهم في بلاصه اخرى على الله انهم يلتقطوا مول دوك الاثار اللي لقى من قبل. من بعد غادي يمشي يقلب على شي بلاصه مناسبه باش انه يخيم فيها ويدوز فيها الليله ديالو. The camera just sitting at the base of the tree. I'm going to strap it to this part of the tree here and I'll be able to do a 360 all the way around to keep an eye on the tracks. We're left just there and there going through this part of the woodland. So hopefully if this is someone that's coming in here poaching or just plain messing around, this camera should hopefully catch them, and it'll catch them whether they take the camera with them. I'll have footage of it on my phone, straight directly to my phone, permitting the signal's all good. I think that's the only way around this one. I do feel really, really jittery today. I've come in here a few times since, obviously, checked on the cabin ruin, and I've bought some pilings in for my new cabin, so it's piled in the ground, sledgehammered in the ground, and packed out, and then a frame built on top of that. But obviously that's some distance away from the spot we're at now.
So what I'll do is I'll put this camera up and I'll just quickly show you towards the end. I'm probably going to give it a little while before I camp in here. I'm going to see what this camera produces on live footage. It'll ping something back to me, whether a fox sets it off at 2 o'clock in the morning, I'll be in bed, I could even be in Spain on holiday or whatever. This camera will send back the footage that it takes, nighttime, daytime, no matter what. I can control the camera from my phone. So we are live. من بعد ما تبت كارل الكاميرات ديالو في الاشجار غادي يمشي يقلب على شي بلاصه باش انه يصوب فيها الخيمه ديالو، وبالفعل غادي يلقى واحد البلاصه اللي مناسبه باش انه يخيم فيها ويدوز فيها الليله. المهم غادي يصوب المسائل ديالو، غادي تطيح الظلام وغادي يصوب العشاء ديالو باش يتعشى، وغادي توصل الوقيته ديال الناس. ولكن قبل ما ينعس كارل غادي يعاود وكيقول انه كاين شي ناس في هذه المناطق كيقولوا انه في هذه الغابات كاينين وحوش اسطوريه، وكيقول هو ان هذا الشيء ما كيامنش به وما خلاه ما زار من الغابات ما عمرو شاف ولا سمع شي حاجه من هذا القبيل. ولكن في هذه الليله بالضبط غادي تطرا واحد الحاجه اللي غادي تغير الراي ديال كارل، حيت من بعد ما غادي ينعس بواحد الساعتين غادي يطرا معاه واحد الموقف اللي خلى الدم يتجمد في عروقه من كثره الخلعه. There's been some activity on my channel saying some of the viewers are sort of convinced it's some sort of legendary monster. I've got nothing against people's beliefs, but it's just not something I can sort of start believing in, because being here in the UK I've pretty much spent a lot of time in all the woodlands around this area, from sort of young teenager right up to manhood now, hunting it and even running it with ferrets and stuff on the outskirts of the woodland. I've been ferreting the land for years, so that means turning up early with dogs, guns, nets, ferrets, and basically hunting that part of the woodland where we did have all the activity on one side. Right, so we're well past 10 o'clock. Obviously it's the summer months, so the birds are still having a little bit of a chirp about, but I'm absolutely shattered, so I'm going to get my head down. I shall see you in the morning. من بعد ما نعس كارل بواحد شويه غادي يسمع واحد الصوت اللي جاي من وسط الغابه، واحد الصوت اللي كان مرعب لواحد الدرجه كبيره وكبيره بزاف. I don't know if you'll be able to hear, but there's definitely someone out there. Fuck's sakes. 2 seconds. Hello? I'll be honest with you, I feel like going. That might be exactly what I do. Seeing that the break of daylight was only an hour and a half away, I did decide to pack up and get going quite early. There was nothing more that happened that trip. I must admit I was more concerned that someone was walking around injured or out there. من بعد ما سمع كارل داك الصوت اللي جاي من وسط الغابه اللي كان واحد الصوت مرعب، غادي يخرج باش يشوف ولا يحاول يكتشف المصدر ديال داك الصوت، ولكن ما غاديش يلقى والو. وهنا غادي يقرر انه يجمع حوايجو ويخرج من هذه البلاصه باسرع وقت. وفي الغد ليه ملي الصباح غادي يمشي يشوف الكاميرا ديال المراقبه ويشوفوا واش صوروا المصدر ديال هذا الصوت ولا لا. ولكن داك الشيء اللي غادي يلقى كان صادم لواحد الدرجه اللي كبيره وكبيره بزاف. Next CCTV camera in the woods about 4 or 5 weeks beforehand. There was plenty of traffic coming through there, plenty of things that should be there: foxes, badgers, squirrels, game birds. There was an odd little light that came on the camera one night when I was sitting in bed. I had a notification, it pinged on.
and then all there was this funny little orb looking thing up to the middle left hand side. I eventually ripped this off as some sort of bug that had come down. So let's fast forward 3 days post camp that you've just seen. Early Thursday morning at 4:12 AM, this figure comes into view. Almost looks like it's trying to pull something down from a branch above, acting in a peculiar manner. Then the camera takes a further 2 still shots of it moving further off to the left hand side of the woodland. So why is this person there at that time of the morning? Why do we keep hearing these shrills and shrieks? Is it paranormal? I just don't understand. Or perhaps it might be someone that has found out. كما شفت معايا في الاول ملي رجع الكاميرا ديال المراقبه، في الاول كتبان الكاميرا صورت غير شي حيوانات عاديه ديال اللي كتكون وسط الغابه بحال الثعالب وشي حيوانات اخرين، ولكن من بعد واحد المده اللي قصيره غادي تلتقط الكاميرا واحد الحاجه اللي كانت غريبه، شي حاجه كتضوي من موراء الاشجار ديال هاد الغابه دايره بحال جوج عينين، ولكن المصدر ديالها ما معروفش. المهم غادي تمر تقريبا واحد 3 سوايع ولا اكثر حتى وصلت تقريبا الساعه 4:12 فجرا. غادي تصور ولا غادي تلتقط الكاميرا واحد الحاجه اللي كانت مرعبه ومرعبه بزاف، واحد الحاجه كحله على هيئه انسان ولكن كانت ضخمه وكبيره بزاف، كتبان من البعيد بحال شي غوريلا ولكن الشكل ديالها كيتبان كبيره على الغوريلا. شنو ممكن يكون هذا الشيء؟ كاينين شي وحدين كيقولوا ان هذا هو المعروف بذو القدم الكبيره. هنا كارل كيقول انه البلاصه اللي التقطت فيها هذه الصوره هي البلاصه اللي مر من حداها في الصباح والبلاصه اللي سمع فيها دوك الاصوات. واش ممكن يكون داك الصوت اللي سمعوه في الليل جاي من هذا المخلوق؟ وشنو ممكن يكون هذا المخلوق؟ بغيت الاراء ديالكم في التعليق وقولوا لي شنو ممكن يكون هذا الشيء. وهنا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم واستمتعتوا به، ونشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. الله